हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द टेबल अगेन. सो आज चाहिँ अलिक कम्ती भेराइटी छ है. अन्त आज चाहिँ छ भात, यो चाहिँ चिकन करी थाई स्टाइलमा बनाउनु भएको आमाले. यो चाहिँ हो कुन्द्री, आई डोन्ट नो यसलाई के भन्छ, म फोटो हालिदिन्छु है, मलाई नाम थाहा छैन. अन्त यो सालडमा चाहिँ छ आज अनियन र बिटरुट. एन्ड पिउनको लागि छ हामीसँग स्लाइस, यो आमाले बनाउनु भएको आमको अचार. अन्त यो हो खोर्सानी along with the beetroot. So, do not leave, let's get started. आजको चिकन एकदम डिफ्रेन्ट, एकदम दामी लाग्छ.
어라. So that's it for today, guys. आज मैले खाएर सकेँ. So sorry. आज त्यो भात चिकन थाई स्टाइलमा बनाउनु भएको आमाले. हल्का पिरो थियो, म पसिना निस्क्यो. अन्त यो कुन्द्री के भन्छ, उयोमा कुन्द्री भन्छ, महाराष्ट्रियनले आई डोन्ट नो. यसको नर्मल उयो के म खोजिकिन लेखिदिन्छु है. अन्त सलाद खाएँ. यहाँ एउटा प्याज छोटो देखिन पनि अब छोटो पनि. अन्त यो अलिकति छ, यो चाहिँ बिस्तारै पिउनुलाई. आज एकदम मिठो थियो खाना. So if you guys like this video, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you again in my next episode. Till then, stay tuned.